Hello, Kiseki English students. How are things going with you? I hope good things happening to you all. How is school? How is work? All is well, I hope so. Oke, minggu lalu kita sudah bahas tentang suffix untuk noun bagian yang pertama. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bagian kedua dari suffix nounnya. Minggu lalu kita sudah bahas suffixnya seperti men pada amusement, kemudian al pada betrayal, ans pada assistance, sure pada fixture, dan shun pada division. Nah, sekarang kita lanjutkan ya untuk akhiran pada noun atau kata benda. Masih menggunakan kata kerja atau verb sebagai kata dasarnya. Yuk kita mulai. Suffix shun untuk membentuk noun. Yang pertama ada appreciate menjadi appreciation, celebrate celebration, communicate communication, concentrate concentration, construct construction, contribute contribution. Seperti biasa, list lebih panjang, lebih lengkap kalian bisa kunjungi blog kisekieenglishtadi.blogspot.com. Now, let's take a look at the example. I never thought she would give her high appreciation to my works. Good communication is the key to successful business. You need to improve the decorations in the booth to attract more visitors. Oke, ada yang sedikit berbeda untuk shun ini. Ada perubahan pada bentuk noun formnya. Kalian bisa perhatikan beberapa ending dari kata dasarnya yang berakhiran dan beh dan v. Oke, in the base form. Ada perubahan pada bentuk kata bendanya, seperti absorb, absorption. Jangan salah pada spellingnya ya. Kemudian assume, assumption, conceive, conception, consume, consumption, deceive, deception. Ada beberapa perubahan yang sebenarnya cukup signifikan dan perlu kalian perhatikan ya. Oke, now let's take a look at the example. Some netizens made naive assumptions from the airplane accident without knowing the truth. She terribly has zero conception of what she is writing in her novel. Nah, berikutnya ada suffix shun with some changes in noun form. Kalian bisa perhatikan ending dari kata-kata itu berakhiran n atau ent. Suffixnya akan berubah antara shun menggunakan s dan shun menggunakan t pada kata bendanya. Take a look at the example. Ascend, ascension. Extend, extension. Pretend, pretension. Retain, retention. Suspend, suspension. Now take a look at the example. Christian people celebrate Ascension Day 40 days after Easter on 10 days before Whit Sunday. The unprofitable extension of the affiliate has largely contributed to the loss. Okay, move on to the next exceptions. Bahasa Inggris itu kalau diperhatikan banyak banget pengecualiannya. Jadi hati-hati ya, termasuk yang ini nih. Ada convert, conversion, digest, digestion, exhaust, exhaustion, introduce, introduction, resolve, resolution, revolve, revolution. Tidak ada rumus untuk ini, yang kalian harus lakukan adalah menghafalkan. Ya, oke. Now let's take a look at the example. After weeks of sleepless nights, exhaustion from staying awake forced her to sleep. Her short introduction left some questions to her classmates. Now, let's move to suffix ation to form noun. You see, adapt, adaptation. Administer, administration. Adore, adoration. Alter, alteration. Conserve, conservation. Continue, continuation. Masih ada banyak sekali list untuk suffix ini. Kalian bisa kembali kunjungi blog kisekieenglishtadi.blogspot.com. Now let's take a look at the example. The administration to be a civil servant is really tough. We need a conservation for the abandoned animals to keep them alive.
Now let's continue to suffix ation to form noun. You have compete, competition, depose, deposition, dispose, disposition, expose, exposition, impose, imposition. Look at the example. The next competition between two prominent schools in town must be really exciting. The deposition of some ministers in this era might be close to political views. Ada beberapa kata yang mirip satu sama lain, antara lain ada depose, dispose, expose, impose. Kalian cek sendiri artinya di kamus ya. Now move to suffix ification to form noun. You have amplify, amplification, beautify, beautification, certify, certification, clarify, clarification, fortify, fortification, identify, identification. Masih ada beberapa list lainnya lagi. Kalian bisa kunjungi blog kisekieenglishtstudy.blogspot.com. Now, let's take a look at the example. The new governor works tirelessly for the beautification of the city where I was born. The modern high-tech houses use modern air purification system. Nah, peringatan untuk kalian, ada perbedaan pada arti ketika suffix diletakkan. Kadang ada satu atau bahkan lebih bentuk kata benda yang memiliki arti yang berbeda. Misalnya ada pada beautification dan beauty. Kemudian ada certification dengan certificate, identification dengan identity, justification, justice, purification, purity, dan ada beberapa lainnya lagi. Kalian bisa kembali kunjungi blog kisekieenglishtstudy.blogspot.com. Jangan lupa untuk terus cek perbedaan artinya ya. Nah, sekarang saatnya latihan. Gampang kok, kalian tinggal pilih mana jawaban yang tepat dan pilihannya sudah tersedia. Jangan lupa fungsi part of speech-nya ya ketika kalian ingin menjawab pertanyaan ini. Oke, number 1. A 5-year-old is likely to refuse blah 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 when you tell her to get dressed. Kalian bisa perhatikan pilihan yang ada dan kalian juga bisa perhatikan part of speech apa yang dibutuhkan dalam kalimat tersebut. Apakah kalimat ini membutuhkan kata benda atau kata kerja? 3 seconds from now. Okay, the correct answer is B. Cooperate. As you can see there is to before the blank. So you can conclude that the answer must be a verb. Now number 2. Some children have a blah 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 of people as basically good. You have the options there and I give you 3 seconds from now. So the answer is A, conception. You have an as an article there, that is a, so you conclude that the answer must be a noun. It's easy, right? Oke, jangan lupa untuk kunjungi blog kisekieenglishtstudy.blogspot.com untuk daftar suffix yang lebih lengkap ditambah latihan dari Google Form. Thank you for watching. This is Kiseki English Study. See you when I see you.